Buri ikigukijije nicyo kinakurinda. What saves you is what guards you. Niba warakijijwe no kwizera ibitagaragara, If you've been saved by faith in the invisible, ntabwo uza mu buryo bw'umwuka ugendera ku bigaragara. you cannot live in a spiritual world living according to visible standards. Niba warakijijwe no kwizera ibisa nk'aho bidasobanutse ku bantu, If you were saved by things that look foolish to people, ni nayo mpamvu usabwa yuko ari ibyo ujyagenderamo bisa nk'aho bidasobanutse ku bantu ariko byahumukiwe it will n'Imana. require you to even walk in things that do not make sense to people but still is wise according to God. Iyo utagize ubwenge bwo kumenya abantu wikonekitinga nabo, If you don't have the wisdom to know who to connect to, uzikonekitinga n'abica umuhamagaro wawe. you will connect to people who are going to destroy your calling. Niyo mpamvu menya aho Imana ikuyobora. That's why you've got to know where the Lord is leading. Ega ntabwo bivuze ko abandi batsindiwe rero nawe ugomba gutsindirwa. It does not mean that wherever everybody failed, you fail too. Not at all. Ukeneye kugira amaso y'umwuka kugira ngo umenye ko wowe sezo yawe itandukanye You n'abakubanjirije. need to have spiritual sight to understand that your season is different from the people who went before you. Hari abantu bahora bashaka references zitari ngombwa. There's people who are always looking for references that are not necessary. Kwiga bino bintu bamwe ko bikomera umuntu uzabitsinda. They ask you, oh, tell me, they've told me this program is very difficult, can I even pass it? Atoya rwose nanjye nagerageje rega nta muntu They ubikora. tell you, no, I've tried myself, there's no hope for you. Okay, nibyo. And you're like, okay, Reka decision nifashe nanjye made. byoroshye. Let me take the easy things. Kubera iki? Why? Divine connections. Divine connection. Bishobora ko ari ukubwira ibidasa nk'ibyo utekereza. It might be someone who tells you things different from your thoughts. Ariko Imana yakuyoboye. But when the Lord's led you there, Wakira icyo abandi atigeze babona. you receive what everybody else did not receive. Hari igihe uba mu buzima Sometimes you live in a life kugeza ubwo nta kintu uva ko gisigaye mu buzima bwawe. and you think there's nothing left in your life at all. Iyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe, When God is about to work in your life, ntabwo izabanza guhindura ibikurimo, izabanza kwereka ibyo yagushyizemo. He will not change the situation in front of you, but will show you what's the deposit within you. Niyo mpamvu mu buzima the understanding is more than being. Usobanukiwe icyo uri cyo birenze kuba icyo uri cyo. Understanding is more than being. Niyo mpamvu ukeneye kumenya ikikuri mu mbere yo kukigenderamo. That's why you've got to know what's within you before you can walk in it. Ni nayo mpamvu Imana yo gukoresha igomba kubanza guhindura uko That's witekerezaho. why when God is about to use you, He's got to change your mindset about your Kubera ko self-image. imbaraga uzi exposinga mu buzima bwawe Because the power you expose in your life bizanga nuko nawe wisobanukiwe. is commensurable to how much you know of yourself. Urega biragoye cyane ko umuntu yagukunda nawe utibikunda. It's very difficult for someone to love you if you don't love yourself in the Mu first place. rusengero rushaka yo kuruvuga kuri mubi. You pray for marriage, but you keep uttering that you're ugly. Uvuga yuko ushaka kuzatera imbere yo kuruvuga ngo ndakennye. You want to prosper, that you keep uttering that you're poor. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo reka witwa ko rugize gutakennye. But the word says, let the poor say, I am rich. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umbukira ugomba kubanza kubivuga.